Mayong gabi, Banwa, mayong gabi sa atong mga listeners ka mga viewers. Kumusta na kamutanan? Pasensya ka mo, mayara nga trouble kami. Pasensya git. So bago lang, balik na. Magapangalagad kita sa sining at tinion sa pagdala sa mga issues, mga balita nga ato natipon sa mga listeners naton Luzon, Visayas, Mindanao, syudad ka probinsya sang Iloilo. Mayong gabi sa inyong nga tanan. Kabay pa nga okay lang kamo, kabay pa nga okay lang ang inyong nga kahimtangan. E-check nato na aton local pag-asa. Ibalon naton sitwasyon sa nga panahon. Yara na ang aton pag-asa. Naka-standby. So standby sa atong mga listeners kag mga viewers. Kayo na naton ni check ang aton nga local pag-asa. Ay para mabalanta kung anong sitwasyon boss sa atong nga tsimpo diri sa Western Visayas, partikularmente sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Samtang wala pa nga atong local pag-asa, diri kita sa pagplasta sa atong mga headline. Iloilo, scientist nakadiscover kuno sang bag-oy ning antibiotics suno sa taga Department of Science and Technology. Samtang Senator Robin Padilla gina-assure yang chatsawel nga mag-cover sang economic provisions kag hindi political. Sa dugang pagid nga balita, kampanya kontra sa illegal drugs nagapadayon. Walay sapayan nga nang ginhatag nga tsimpo ni Police General Rodolfo Azurin from January to February 15, pero nagapadayon sa gyapon ang kampanya. Suno sa Philippine National Police, nakakuha sila sang mga illegal drugs, mga nagabalor 747 million pesos. Dako-dako ba? From January to February 15 nga operasyon. Kagaton man karon ni check ang sitwasyon sa mga di pasahero ni bilang sa lakyan niyo nga mag-expire ang ilang prangkisa sa Marso. Ti madamo ang nagapamangkot ano matabo ya sa mga pasahero sa pagsulod sa bulan sang Abril, ano matabo ginakulang gani nga sa subong harapang mga jeepneys ano nagidayhan kung wala na mga jeepneys i-phase out na ni ano ayhan ang matabo ini sa mga jeepneys ni masarangan sa mga bag-o nga mga jeep mag-o nga mga sa mga kooperatiba ang paghakot sa mga pasahero. Basi si Kangkang na naman kita ni. Standby sa atong mga listeners, standby sa atong mga viewers. Yara na sa atong linya si Engineer John Baron. Iloilonewsline Weather Update. Engineer John Baron, si Newsline Johnny Diaz. Mayong gabi, sir. Yes, sir. Mayong gabi. Happy Wednesday sa aton mga tagpalamati. Ang naton latest weather updates ngayong adlaw, February 22, 2023. Sa ating latest analysis, ining northeast monsoon padayon ang nag-aapekto sa Luzon and samtang diri naman sa Western Visayas, generally fair weather ang atong gabi and expect ang mga isolated nga mga pagulan, pangilat ug panaguob, dalasang mga localized thunderstorms. Para sa sang hangin nga nag-aapekto sa Western Visayas, may kasarangan ani nga nasidlangan na may magadalas ang kasarangan nga mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton 25 to 30 degrees Celsius. Aton adlaw nagtunod 5:59 kay na sa hapon kag mga butlak niya 6:07 was aga. Kagamay aton latest weather update alin diri sa Iloilo Doppler Radar Station. Ako si John Baron, madamogid nga salamat. Engineer John Baron, sir, buwas ang tsimpo naton sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Okay lang, wala sang problema? Well, sir, by tomorrow and actually hasta sa weekend, we can expect generally fair weather kita. Although expect lang at mga localized thunderstorms nga nagatuhaw sa hapon or sa kagabihon. Okay. Engineer John Baron, sir, madamo nga salamat kag mayong gabi. Yes, sir, salamat and mayong gabi sa tanan. Iloilonewsline Weather Update.
Nabatian si Engineer John Baron sa aton nga lokal pag-asa kagini ginadala sa inyo sa Pinang sa Flower Shop. Pinang sa Flower Shop na hamtang sa Isnar City proper sa kilid sang Los Filipinos sa Bakery. Nagabaligya ini sa mga bulak, no? Sari-sari nga mga bulak. Pwede ka mo ka-order na kay Mr. and Mrs. Cyril Tacosalmi. Sa ilang numbers, pwede nyo katawag ka mo 0920-825-6483, 0920-825-6483, gag 0916-786-8896, 0916-786-8896, Pinang's Flower Shop. Agya Eager Farm sa Barangay Balibagan Este, Santa Barbara, Iloilo. Ang itlog sa Eager Farm, barato ka priska. Pwede ka mo ka-order na sa kay Mr. and Mrs. William Lagman. Pwede ka mo katawag sa ilang numbers sa 5230039. 5230039. Order ka mo da. No, garantisado dong ilang mga itlog dira nga ginapatubas. Pwede man nga makatawag ka mo sa ilang mobile number o kung sa ilagali nga landline, order ka mo kay William o kung sa kay Josie Lagmanda para nga mapreparahan ka mo. Kaya ang iladang mga itlog, ginakulang. Ginahablot lang mo, bangod nga priska na, barato pa. 18 minutos na nakaligad sa alas 9. Diri kita sa pagpabati sa inyo. Sang pahayag ni Dr. Julius Adam Lopez nga mayara nga na diskubrihan ang isa ka Filipino scientist nga isa ka bulong ni nga antibiotics ni bag-o ni, no? Gusto sang taga Department of Science and Technology nga ma-boost ini siya, no? Nga ma-plaster bala, no? sa merkado o kung sa mga butika na ang mga nadiskubrihan ni. Di ayawat pa ni sa aton, no? Ayawat pa ni sa aton nga maka-avail man ang mga kubos naton nga mga pumuluyo nga hindi makasarang sa pagbakal sa mga bulong nga mga mahalalon. Yari si Dr. Julius Adam Lopez, scientist. Very first one, penicillin. It came from microorganisms. So it's just an unsuspecting fungus, no? Discovered by the Nobel Prize winner Alexander Fleming. So this goes way back, no? And actually, we have a homegrown talent that I think is actually controversial. If you look at, if you search for the name Dr. Abelardo Aguilar, he was the one who discovered the microorganism from Iloilo City, no? From Iloilo, Panay Island, no? And it was later on developed by Lilly Company, and it became erythromycin. No? That was actually, the name was, the brand was Ilozone, no? To sort of give credit, no, from the source, which is Iloilo. We're trying to find new antibiotics from natural sources here in the Philippines. Right, very good trivia as well for that. Thanks for that, Dr. Lopez. Now, how did you go about conducting the experiment itself that led to this discovery? Oh yes, this is actually part of the Philippine Marine Beta-Lactamase Inhibitor Project, which is funded by the DOST NRCP. No, so I came in as a balik scientist. So I provide expertise in the actual isolation and purification of the compound. So we are a team here. It's not just me. So we have our industry partner, which is the Medical City, and then we have our expert microbiologist in Dr. Dora Lindalisay, who also went about the collection of the microorganisms, no, of the marine bacteria. This actually came from the Tubataha Reef. So and then they identified the marine bacteria. And then I came in for the chemistry part. So the microbiologists culture these microorganisms in the lab, and me as a chemist, I look at what are the substances that these microorganisms produce. And also this project is headed by
another balik scientist, also from the University of San Agustin, Dr. Junel Saludes. He is the project leader of this project. And then following all that, how did being part of this initiative help you in this discovery, this budding scientist program? How does it help Yes. you? How does Yes, it support you in this? Yes. Without the Balik Scientist program, we wouldn't have the capability to return to the country. No, I would have just stayed in Japan. I came from Japan, and this program is really a brain gain, no, program for the Philippines in encouraging expertise abroad, no, Filipino experts from abroad to really return to the country, share their expertise, no, and help, no, science and research here in the Philippines. So without it, it would be impossible for me to return to the country. And Dr. Lopez, let's talk about you for a sec. You have extensive experience in natural products, chemistry, and NMR spectroscopy. Can you tell us more about what this is and how we can go about learning how to use it better? What's it for? Yes. So NMR is nuclear magnetic resonance. So if you heard about, or if you MRI, which is magnetic resonance imaging, it is the same technology. For MRI, they just removed the word nuclear because of the stigma tied to it, right? Because of the nuclear bomb, and so they intended it for medical use. But if you're the patient and you heard that this technology is nuclear magnetic resonance imaging, you may have reservations, no, in using that technology. So they removed the nuclear part, no. But this is magnetic resonance, nuclear magnetic resonance. It's the same technology, but for science, we don't put the human body inside the instrument. We use a smaller version, no, of the MRI, not a smaller version of the sample holder, and we put the substance inside the instrument to characterize the structure. So a big part of my engagement is the establishment of the first 600 megahertz Bruker NMR spectrometer in the Visayas and Mindanao region, because we have NMRs, but they are all in Luzon, in UP Diliman, Ateneo, in DLSU. We do not have an NMR in the Visayas and Mindanao region, and this NMR is crucial in drug discovery programs because this is what I use, no, to determine the structure of the substance, no, to know what it is. So, for example, we know drugs such as paracetamol or aspirin. At the molecular level, how do you know that it's paracetamol? How do you know that it's aspirin? If you just look at the tablet, right? Yes, I just look at the generic name. Yeah, you wouldn't know. You wouldn't know. So as chemists, it is our job to know what are the active substances in a particular microorganism or a particular extract. And Dr. Lopez, we have no less than DOST Secretary Renato Solidum Jr. also expressing his excitement about the potential impact of Filipinos gaining knowledge on using the NMR as discussed. But how can this impact not just the science, the research, but also the health industry? What kind of antibiotics are we still in need of? What kind of medicine are we still looking to come up with? Yes, so with this Philmarine BLI project, so beta-lactamase inhibitor, we are trying to address the drug resistance problem. No? So beta-lactamase, it is like the weapon of the bacteria or the pathogen to destroy the antibiotics. So for example, you might be familiar with co-amoxiclav, which is actually a combination of amoxicillin and clavulanic acid. That's the name co-amoxiclav. Amoxicillin is the antibiotic. Clavulanic acid is actually the beta-lactamase inhibitor. So if you take in just amoxicillin, most likely the existing pathogens right now, they're already resistant to it. No? They can readily destroy that antibiotic, making it ineffective. No? But with the beta-lactamase inhibitor, which is clavulanic acid, no, it destroys their weapon, which is the beta-lactamase. No? So if they don't have the capacity to destroy the antibiotic, then the antibiotic will be effective. No? Now, the problem is the
there's already an emergence of drug resistance to beta-lactamase inhibitors. So there are pathogens which are already exhibiting resistance to clavulanic acid or other existing beta-lactamase inhibitors. So we're trying to address or discover new antibiotics in the form of new beta-lactamase inhibitors with the Philmarine BLI project. Get to get rid of drug resistance. Yes. Very, very noble pursuit, Doctor. And do you think we need to strengthen or optimize our country's drug discovery and development path? And how can we go about doing this, and what areas need improvement Oh, when yes. it comes to our healthcare and science and research tech? Yes, in terms of science and research, the establishment of the NMR facility, NMR laboratory in the Visayas is a big step in our drug discovery program, because we have the so-called Tuklas Lunas program, which has been around for 10 years. The Tuklas Lunas centers, which are part of this nationwide program to discover pharmaceuticals from natural sources, were established way back 2012. But like I said, the NMR facilities are only in Luzon, and 4 out of 5 of these Tuklas Luna centers, which are in the drug track or looking for new substances, are located in the Visayas and Mindanao. So with the establishment of the new NMR laboratory Visayas, this is a huge boost for the researchers who are doing drug discovery here in the Visayas and Mindanao. One thing that we need to work on is, actually there are a lot, but we do not have animal testing facilities yet, which are international international standards. So those are things that we need to work on and ask other scientists to come in and help us out. May ara nga pag ito gani iban nga mga doktor man o nga mga eksperto bla, so nagtingob sila amo ning panawag nila nga balik balik scientist. So mo ni ang ilang nga research nga palayag sa DOST kang DOST naman amo nagpagwa sang sini nga mga impormasyon. So kung mayara pagkita gamit, mayara kita nga will equip kita sa mga gamit naton, posibleng madamo pa nga ato nga madiskubre. Madamo pa ang maplanuhan, mapadalman, mapautukan sa ngaton nga mga eksperto sa medisina. Makon mo ibaklon mo pa ning bulong sa iban nga mga nasyon nga kita diglik baluman nga magdiskubre, kabaluman kita magformulate, kabaluman kita magpautok, magpalibog para nga maka-establish kita sang antibiotics. Kabay pa nga madamo pagid ni nga madiscover sang aton nga mga Filipino scientist, ilabi na sa mga eksperto sa medisina. 31 minutos na nakaligad sa alas 9. More power Iloilo, bringing more to life. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even sourced 100% of our electricity from renewable energy.
all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Health complex. A health complex will rise complete with hospital, quarantine, isolation and dormitory facilities, and molecular laboratory, all in one location at Barangay San Pedro Molo. The 104-bed Level 2 hospital will have an intensive care unit and specialist doctors per DOH standards. Molecular laboratory. There's an urgent need for faster releasing of RT-PCR results to effectively and efficiently manage confirmed cases. With that, we converted the ALS building into a temporary COVID-19 molecular laboratory, hiring 34 medical technologists. Later on, the machines can be calibrated to test dengue and HIV. Contact tracing. We already trained 120 persons as contact tracers. The City Epidemiology and Surveillance Unit of the City Health Office is conducting aggressive contact tracing to locate all close contacts and manage confirmed cases efficiently and effectively. Patient transport. 6 ambulance units and 1 minibus are being used by the Iloilo City Emergency Response of the City Disaster Risk Reduction Management Office in transporting positive patients to healthcare or quarantine facilities. Modular Hospital. Iloilo City government and partners have started preparing additional beds for COVID-19 patients. This temporary hospital seeks to address the high health care utilization rate, considering the city-based facilities also cater to patients from 5 neighboring provinces in Panay Island. A 66-bed modular hospital, which is a 3-unit 22-bed per unit, will be built nearby Suok quarantine facility. An additional 32 isolation beds will also be built in front of the existing one, also in Suok. The isolation and quarantine facilities shall form part of the proposed hospital in collaboration with the Department of Health. Quarantine facilities. St. Therese Hospital, which has been non-operational for quite some time, has been lent for free and has been serving as a quarantine facility. This move is in preparation for possible increase in infections, which may be caused by the more contagious Delta variant. Iloilo City has put in place a total of 1,500 isolation beds, including close to 1,000 in government-run facilities and at least 500 private beds in various partner hotels in case of COVID-19 surge. These will cater to mild and moderate cases to give the already overwhelmed hospitals a breathing room. City-run facilities have provided lunch and dinner meals, medicines, vitamins, hygiene kits, and medical checkups. City Vax teams. The city's vaccination teams include City Health Office doctors, nurses, vaccinators, health workers, site managers, Liga ng mga barangay, IT, PSTMO and PNP personnel, volunteers, and logistics team from the General Services Office. They target at least 10,000 vaccinations a day in the 5 identified mega sites: SM City, Robinson's Haro, Mega World Transport Hub, Central Philippine University, and Ateneo de Iloilo. They also conduct community-based vaccination in barangays identified as having low vaccination turnout. We have 28 medical officers or doctors, vaccinators composed of 51 nurses and 13 midwives, 16 nursing aides, 13 dentists,
303 assistants composed of BSPOs, health workers, health center staffs, and etc. Disinfection. City Health Office Sanitation Division disinfects city government offices that are locked down following confirmed cases, as well as national government agencies and establishments that request assistance. Volunteer fire brigades and Bureau of Fire Protection also help in disinfection. The threat of this pandemic has pushed the Iloilo City government to double its efforts in fighting the unseen enemy, without overlooking the usual health issues, problems, and concerns that need to be addressed. Let us continue to bring Iloilo City to the next level. Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na magbakal sa iban pa. Bungod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahamtang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manamit pa! 6, 7, go! Hello mga suki! Bukas na ang Sergeant Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginahulat nyo? Bakal na! DJ Robert. Ano pang ginahulat nyo? Bakal na sa Sergeant Many Grocery. Uswag spirit, we are continuously gearing up our services for the Ilonggos. Wheels for Inclusive Development and Good Governance is our roadmap in bringing our city to the next level. This 6th agenda platform composes welfare, health, education, environment, livelihood, and sustainability. With our ardent desire of attaining inclusive progress and making more promising practices, we continue to address issues through different projects and initiatives that truly make our wheels on the go. Our roadmap, Wheels for Inclusive Development and Good Governance, has been the backbone of our mission in bringing our city to the next level. W, our first agendum among 6, stands for welfare. Efficient traffic management is one of the important aspects of this platform. Iloilo City prides itself being a walkable and bikeable metropolis, hailed as the most bike-friendly in the country. Its wide diversion road
complete with pedestrian alleys and protected bike lanes, attract attention, acclaims, and accolades from all over the place. Ilonggos and visitors can stroll along spacious sidewalks without eyesores and lighter sights of the busy streets because of less traffic, while bikers are safe in sharing the roads. Here are some specific actions made to achieve efficient traffic management. An intelligent transport system is in the works for a centralized coordination of related choke points and gray areas in the field. This is one of the major features of the iCare Command Center at Gaisano Business Hub. Iloilo City is creating its Traffic Academy for knowledge and training of traffic personnel and drivers through annual refresher courses. The initiative will be established at Technical Institute of Iloilo City, Barrio Obrero Campus. We will be the first LGU having this kind of program. City Hall has provided 20 motorcycles for traffic personnel to perform their duties and conduct check of road conditions, especially on areas that experience congestion. 20 bike patrols are doing regular rounds along Esplanade to ensure enforcement of public safety. 2 patrol vehicles are being used to respond to assess and address urgent situations. The Public Safety and Transportation Management Office, Task Force ASIS, and Office of Barangay Affairs implemented the road clearing operations upon the orders of the national government. Iloilo City's efforts got 83% rating from the Department of the Interior and Local Government or DILG. For the displaced sidewalk vendors, due to the clearing operation, they were provided a new space. Financial assistance was also given to them so they can start anew. As Iloilo City levels up, it also gets to face more concerns, especially with regard to traffic. The city government has sought the help of the Metropolitan Manila Development Authority or MMDA in crafting a traffic plan in August 2019. City Hall personnel attended a traffic management seminar with the guidance of scientific and engineering experts. Slowly but surely, officials are optimistic this will give resolution to traffic problems. Iloilo City is geared towards developing more open spaces and access for pedestrian as well as alternative thoroughfares for riding public. We ensure that our city is highly livable and has competent value for safety, peace, and order. Level up Iloilo City. Minutos na nakaligad sa alas 9. Padayong kamo nga nagapamati diri sa atong programa Iloilo Night Watch. Kag sa atong mga listeners ka mga viewers, palihog lang like, share and follow sa Facebook page kag sa Gimaras Newsline. No, palihog lang Iloilo Newsline kag Gimaras Newsline. Kag palihog man follow sa YouTube channel sang Iloilo Newsline. Si Senator Bato de la Rosa, Ronald Bato de la Rosa. No, akigid siya. Parte ni sa mga Spanish lawmaker. Linya sino kamo yung lecturan nyo kami parte sa human rights. Kami ya hindi kinsinde. Parte sa human rights. Sino kamo nga mag-lecture sa amon di? Nga kapariho malang kita nga mga lawmaker ni? Lecturan nyo pa ya kami? Parte ni sa mga nagkakalinabo diri sa amon. Yari si Senator Ronald Bato de la Rosa. Bakit naman pati yung pagpapayag ng resolution ng isang senador, questionin pa niya. That's too much of tinkering without internal affairs. Who is it to question that no President of G.O. Offended may be very strong word, but slightly excited by that kind of
interference. You come here to be our friend and we're a friendly. I even told them when I speak before them. I am here to tell you to speak in a very objective manner. I don't know how to do it, but I'm trying to do it. I am here to tell you my honest and objective version of the war on drugs. Sabi ko siya, sinabi ko rin na lahat ng pangyayari. Ganun. Hindi nag-offer ng apology or hindi siya nag-clarify na? I am not asking for apology. I am not asking for anything. Pinalabas ko lang yung sama ng loob ko. You've been here in the Philippines for more than 300 years exploiting this country. Human rights violations were committed by your people for 300 years. Ngayon, you are going to lecture us about human rights? How dare you? Di ba? You are going to lecture us about human rights. You people have been exploiting this country for more. So no kay Senator Bato de la Rosa, ning after 300 years, nga gin-exploit nyo nga amon nga country, subong lecturan nyo kami parte sa human rights? Sino ka mo? Ha? Sino ka mo nga mag-lecture sa amon? So no kay Senator Bato de la Rosa. Di sa tod-tod lang, may araman na sila yasang layim mo, may araman na sila nga mapagsulundan. Kita may araman. Dapat respetuhan ay lang. Balan mo naging hindi mo teritoryo, malikture ka pa diri, nga parte sa human rights, nga diri, hindi kabalo silaw. Ang mga lawmakers naton, hindi kabalo, hindi makaintindi about sa human rights. Iban gani ginahimo nila da, human wrong, hindi ka human rights. Dibla? Hindi may punto man si Senator Ronald Bato de la Rosa. Pabayaan ta na lang niya nga mag-invade sila, sudlon na lang kita diri, tapos uto-utoon lang na ibuli kita nila. Kaga sa mahambal pa sila nga lecturan kita. After 300 years nga nagaligad na bla, gin-exploit ang Pilipinas sang Spaniard. Pagkatapos amo naman ni karon balik naman sila. Dapat nila like kaugalingon lecturean nila kung ano ang ginimo nila sa una sa mga Pinoy, no? Sangari diri sila sa Pilipinas. Hindi dapat nga kita ya lecturean daso nila di. Pagabot nila masiling sila lecturean nila kita, kigan nila kita. Tinuntong bra na. Hindi na insakto yung mga ginamo sila. Under kita sila pag ginahom. Ay, demokrasya kita. May mga kinamatarong kita nga mag-asoy sa aton nga mga nahibaluan ng aton nga mga diretso. Hindi nga siling nga pahipuson kita. Hindi bila kagawad jutay abilya. Kung may kinamatarong ka, iasoy mo. Hindi ka hipos-hipos ka lang, sunod-sunod ka lang. O kung bisan sala, sige lang. Hindi mo sina. Bisan ikaw lang isa, matyag mo nga insakto ka, tindugan mo. Aberman ka, ang mga kopdanan mo yung ilayalay ng ila panindugan bangod nga sunod sa grupo, sunod sa ila nga mga organization o kung sa ila nga partido. Hindi matyag mo nga ikaw yan sakto, tindog ka, bisan isa lang ka, nagatindog ka sa kamaturan na mangibabaw man na sa gyapon sa uli, kung may arang investigation, mangibabaw gid ang kamaturan. Kung hindi man nabi mangibabaw, ay, may mahal nga makaako among gatanaw. Siya na nakaibalo, kung sala o kung hindi. Hindi kay silingang sala, tindugan mo pa, sundon nyo pa, purung-purungan nyo pang inyong leader, hindi na insakto. Kung sala, kung insakto, upod ka mo. Pareho man sa mga Spanish lawmaker, Matyag nyo, mga senador tayo, hindi kinjindi, mga congressmen na to, hindi kinjindi.
Ginpili na sila sa mga tao. Kay balaan man nila nga makasarang sila, kabalaan man nila nga kung anong ilang nga paghimuon once nga ara sila sa Kongreso. Budlay lang na kung nagpapili ka nga why ka kay balo kung anong imo lang nga paghimuon once ka magdaog haw. Kaya siling ka lang ti ano be kay ginsilingan ko ni nanay, ginsilingan ko tatay padlagan mo. Tiway kukbalo ko na no himuon ko. Ti nga mapungko, mapungko, pamati, pauli. Dala lang, pangihi. 52 minutos na nakaligad sa alas 9. Sa mga nagapangita sa priskang isda, kadto lang mo sa cruising patio Dueñas sa Iloilo. Pangitaan nyo pwesto ni Nijima Tupas, pwede man kamo makapakiter da, makapaluto sa mga mapaborito ninyo nga mga pagkaon. No, kadtuin nyo lang da, si Nijima Tupas sa cruising patio Dueñas, Iloilo. Kag Vitron Animal Clinic. Ang Vitron Animal Clinic na hamtang sa Barangay San Miguel, Hordan, Guimaras. Rehistrado ng veterinarya na nag-atender, Doc Ronnie Galia. At ang Graphics Innovative Mind, nahamtang man sa Barangay Katilingban, Molo, Siyudad sang Iloilo, nagapang-obra sa mga tarpaulin, sa mga souvenirs, sa nagapang-laminate. Kadtuin nyo lang da, sa gwagis ang lungwin. Magatobang sa lungwin, ara sa right side. Ang Graphics Innovative Mind. Ginapanagyan ni Sir Manny Jan Sano. 53 minutos na nakaligad sa alas 9 sa mga pakadto pakarebla pang Lugayawan, Balikbayan, kadto kamo syudad. Ang damo na sa mga tourist destination Tanwan nyo lang ang wheels ng city government ara sa Iloilo Newsline, ara pagid sa isang platform Guimaras Newsline o kung sa YouTube channel sang Iloilo Newsline, tan-awan nyo lang palihog ang wheels ng city government. Okay? More power Iloilo, bringing more to life. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even sourced 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na magbakal sa iban pa. Bangod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahamtang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, Siyudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manami pa! 5, 6, 7, go! DJ Over. Hello mga suki! Bukas na ang Sarjan Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginahulat nyo? Bakal na! DJ Over. Ano pang ginahulat nyo? Bakal na sa Sarjan Many Grocery.
56 minutos na nakaligad sa last 9 inning time check kinadulong sa inyo sang CL Diaz Poultry Supply. CL Diaz Poultry Supply na hamtang sa barangay Bagakay kag Sinda Consita, San Dionisio, Iloilo. Nagabaligya sa mga feeds ka mabulong para sa kasapatan. Kadtuin nyo lang dira ang pwesto ni Chirel Lucindo Diaz kag Totong Lerek Diaz. Pwede man kamo makayo kung kulang kwarta nyo, bala nyo lang ang tagiya. Pwede kamo makayo basta sa sunod bayaran nyo lang. Sa taga Iliko 1, Iliko 2, Iliko 3, no? Away naman sa Iliko 4. Hasta lang sa Iliko 3. May mga nagapamangkot, tagpilang per kilowatt ninyo subong. Ang mga nagaparinta, pwede sila ko makaparinta bla sa mga pwesto-pwesto na. Pwede sila ko no makapanukot sang labaw pa sa inyo nga per kilowatt. Nga imponer sa inyong mga konsumidor. Iwi naman kot Ti sa aton nga paghihibalo, base sa ipiralo, hindi pwede makapanukot ka sang overprice o kung overcharging sa imo nga mga kliyente. Kung ano ang ginsaad dira sang electric cooperative, amo man ina ang dapat nimo nga sundon. Hindi nga siling mag-overcharge ka. Ay, basi liable ka may kaso ka na criminal. Mamunambal criminally liable ka. Dibla? Basi mahulog ka sa staff Kaya nga, nag-overcharge ka mo. Makon mo sukton mo 14 ang per kilowatt, 11.50. Makon mo na. Ay hindi na pwede. Kung sinuman ka panukot, sinaun tatinay na. Kay base may magka-interesar, mapailan ka sang kaso, mahuya ka gid. Kauluyan ang ginahimo nimo. Sinunaw ka panukot na. Ngay muon niya 14. Overcharging na, hindi bla general manager sang Iliko. Hindi pwede. Mataas pang imo sukot kontra sa per kilowatt sa nga Iliko. Ay, may magreklamo gani. Disgrasya kayo da. Hindi pagpaturunto, patunto-tuntuhay. Mapulo paturunto lang na imo mo. Masi disgrasya ka da. Kung may ara nga mag-interesar, basi nakatayad ang imo dignidad. Untatina na. Kung pilang sukot, sampang Iliko sa per kilowatt, amo lang na sunda. Hindi ka na mag-over pa. Nga sobra naman ka panginyawat ng imo na yan. Hindi pa gimuha, uto-uto ang mga tao. Kung kami, mga musina, kung sinong inapanukot na, ay disgrasya, gid sa manghilamos, gid sa kaso. Kung kami, kung sa mga nagareklamo, pailin nyo kaso. Para makita ya, para mabalaan niya, nga sa langin na himo niya, nga sobrang nga panunto ya. Gakalma ganing kapitan. Bala niya nagid sa laya mo. Di sigihon niya pa. Kung di kita yagid, lapakan niya gid bulang niya. Di amo man na sa mga nagapanukot overcharge. Disgrasya ka da. Untatin na. Kaya kung hindi mo pa untatan, once nga may magreklamo, bahala ka sa buhay mo. Di ba, Matsidin, Pre Manuel? No? O kag sa iban pa dira. Untatin ha. May mga issues pa kita ditane Damo pa. Aparte pag sa illegal drugs, sa mga nagaduso sa illegal drugs, untat na kamo. Kung hindi kamo gusto nga magbulag sa inyo pamilya, untat na kamo. Way kamo balo nga may order subong ang PNP chief nga mag-conduct sang massive operation parte sa illegal drugs.
Kung sigihon nyo na, bahala ka mo. Kung mag-untay ball nyo, mag 6 feet below the ground ka mo, inyo man na yan. Kung magtangla ka mo barire, wagi ka mo sang basulon. Diba? Untat na ka mo. Tama na. Hindi nyo napagaliti pa mga pamatanon. No? Mga minor de edad nga ginagamit nyo drug courier. Tama na. Hindi na ninyo sagad pa exploit ang mga kabataan nga mga pamatanon. Kung nakakwarta ka na, untati na ina. Kay gabaan ka na sang Ginoo. Subong adlaw ang Miyerkules Dibadles. Sugod ng Kwaresma. Sa mga nagapamintaha, maghinolsol, matamat na mo hinolsol, no? Matamat na kamo pahimunong, no? Bodla, yung karga di konsensya. Kung hindi kamo, magpahimunong, palansang kamo sa krus. Sa tanan-tanan nato mga listeners kag mga viewers, thank you so much sa inyong pagtanaw. Ay kagawad Jotay Abilya, ginlawag sang kumilik, Oktubre 30. Dawa mo na ko nung ginambaling eleksyon. Maayo man na magkaila isla ng mga ibang barangay officials na hindi puslan. Kaya kita tumod sino Puwera lang sa mga mayat. Nga nagapanindugan la. Wala na kita santiniyon sa atong pagpangalagat. Upod lang kay Toto Bojev kang Nonoy MJ. Ini ang inyo alagad Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat. Kag mayong Gabi Pilipinas para sa Iloilo Newsline.